Good morning, students, and welcome back. After Saturday, again, we are meeting on Monday. And on Saturday's lecture, we have seen about the small intestine, transverse section of small intestine, and associated glands. In today's lecture, we are going to end the journey with the large intestine, which is the end part of the alimentary canal. The large intestine, before we go in the transverse section of the large intestine, as you can see in this picture, it is the transverse section of large intestine. But before that, we are going to see some more information about the large intestine. My question is whether really large intestine is large. As last time we have seen, small intestine is called small because it has less diameter. It is not lengthwise small. It is lengthwise long than the large intestine. So what is the length of large intestine that we are going to see? So very little of what you eat goes to waste from the large intestine. More than 95% of it is absorbed into the body to provide you with the fuel you need to live. The rest is eliminated through the large intestine. So it has very important role along with the absorption, elimination of nitrogenous waste. The bowel, as the large intestine is also called, does not have to be big to hold that small residue. Actually, compared to the small intestine, the bowel is large in only one dimension, that is the diameter. It means it measures about 2.5 inches, that is 6.4 centimeters, as against an inch or so, that is 2.5 centimeters for the small intestine. 6.4 सेंटीमीटर्स कशाचा आहे लार्ज इंटेस्टाईनचा डायमीटर आहे आणि 2.5 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाईनचा डायमीटर. द bowel is the shorter of the two intestine. The large intestine is the shorter of the two intestine and roughly 6 feet only, that is 1.8 meters, compared with about 20 feet, that is 6.1 meters of small intestine. Okay, that concept is clear. Large intestine is large because it has more diameter than the small intestine. Now the another question is that how does the large intestine fits into the body? Where exactly it fits? जर आपण बघितलं असेल त्याची जर लांबी 6 फूट असेल किंवा आपण ज्याप्रमाणे बघितलं त्याप्रमाणे 6 फूट असेल तर ते आपल्या बॉडीमध्ये कसं काय फिट बसतं? वेअर एक्झॅक्टली इट इज लोकेटेड? It is located in the pelvic cavity. The large intestine takes the shape of horseshoe and forms a kind of border enclosing the coils of small intestine. Okay, now we are going to see the exact picture of large intestine. Because the muscles that runs lengthwise of the bowel is shorter than the bowel itself, the large intestine is gathered into bulging pouch-like segments. As food makes its way through the large intestine, it travels up, across, down, and back. The small and large intestine are connected in the lower right abdomen by means of a valve that prevents the content of the large intestine from backing up into the small intestine. लार्ज इंटेस्टाईन मधले कंटेंट कधी परत स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये जात नाहीत कारण देर इज अ वॉल प्रेझेंट इन बिटवीन. The two major parts of the large intestine are colon and the rectum. The cecum is the pouch-like segment at the beginning of large intestine. You can see in this particular picture. The ascending colon carries waste up the right side of the abdomen. The transverse colon moves it across the body just under the rib cage, and the descending colon takes it down the left side of the lower abdomen. Next comes the sigmoid colon, which makes an S-shaped turn leading to the rectum. A tube 5 inches, that is 12.7 centimeters long, leading to the anal canal and the anus.
The chief function of the first half of the colon is the absorption of fluids, and the second half is basically a storage vessel. Okay, so we can see in these particular pictures, we can see the beginning of the large intestine. There is a pouch like structure called as cecum, and from cecum it starts with the colon. Okay, the small intestine, that is the ileum part, is connected to the cecum, and from that the ascending colon, then the uh, transverse colon, and then the descending colon. Okay, and the sigmoid colon that turns and end is the rectum. Okay, so we are going to see this is the structure of the large intestine. Now in the transverse section, what we are going to see, the transverse section, the mucosa of the large intestine does not have folds like plica circulari except in the rectum. आपण स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये हे फोल्ड्स बघितले होते, विलाय बघितलेल्या होत्या किंवा मायक्रोविलाय बघितलेल्या होत्या. खरं दॅट विलाय, मायक्रोविलाय अँड फोल्ड्स आर नॉट प्रेझेंट इन द large intestine. Also, the intestinal villi are absent beyond the ileocecal wall. The main part of this particular is absorption and then throwing the nitrogenous waste. Okay, this part we have already seen. Now the main part of the large intestine is the colon, and how in the transverse section it looks like. The mucosa of the colon is lined by a simple columnar epithelium with a thin brush border and numerous goblet cells. There are no plica or villi. The crypts of Limberquine are straight and unbranched and lined largely with goblet cells. At the base of the crypts are present undifferentiated cells. At the base of the crypts are present undifferentiated cells. You can see here the crypts, and at the base of the crypts are undifferentiated cells. You can see in this particular diagram. Okay, so we'll go again. The appearance of the lamina propria is essentially the same as the small intestine. Leukocytes are abundant, and the isolated lymphoid nodules present in this tissue extends into the submucosal layer. The muscularis mucosa is more prominent compared to the small intestine and consists of distinct and inner circular and outer longitudinal layers. Inner circular and outer longitudinal layers. The submucosa has the mixture of irregular connective and adipose tissue, numerous blood vessels, ganglion cells, and nerves of the submucosal plexus. The muscularis externa of the large intestine is different from that of the small intestine, as the outer longitudinal layer of the smooth muscles varies in this varies in thickness and forms three thick longitudinal bands called the tinea coli. Now the next part, that is the appendix. Appendix, the mucosa resembles that of the colon, but the muscularis externa resembles that of the small intestine, as it has an inner smooth muscle layer and a complete outer smooth muscle layer. Okay. Lymphoid nodules frequently accumulate in the submucosa and disrupt the muscularis mucosae and extend into the mucosa, almost approaching the laminal surface. So that is the appendix. अपेंडिक्स बद्दल असं पण म्हटलं जातं की बरेचदा आपण म्हणतो की अपेंडिक्स ऑपरेशन करतात.
म्हणजे I don't know exactly, but uh, it has been said long time that appendix is the part which was earlier the tail in the human being. म्हणजे बाकीच्या मॅमल्समध्ये जी टेल आहे तर तो पार्ट म्हणजे अपेंडिक्स होता, रेक्टलच्या पुढे असलेला एक एक्सटेन्शन. आणि तो पार्ट अपेंडिक्स हा माणसामध्ये, ह्युमनमध्ये तो काय झाला, लहान लहान होत गेला कारण त्याचा काय उपयोग नव्हता टेलचा माणसासाठी. आणि त्यामुळं तो एक छोटासा पार्ट बनून आपल्या एलिमेंटरी कॅनलमध्ये राहिला, असा एक गोष्ट आम्ही लहान असताना सांगितली जायची. रेक्टोएनल जंक्शन. Rectoanal junction, the narrow zone of transition from the simple columnar epithelium of the intestine to the keratinized stratified squamous epithelium of skin can be seen in the rectoanal junction. म्हणजे रेक्टम आणि ॲनस जिथं जॉईंट होतं तिथं जे असणारं जंक्शन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, रेक्टोॲनल जंक्शन. Now, naturally, the rectum is for throwing out the nitrogenous waste. Okay, it has very small role in the absorption. Within the transition zone is observed the stratified columnar or sometimes cuboidal epithelium, followed by the one keratinized stratified squamous epithelium. Okay, the crypts become shorter and shorter, eventually disappears near the junctions. The muscularis mucosa becomes tattered and disappears, allowing the lamina propria to merge with the underlying submucosa. A large number of submucosal veins are also present. When these veins become dilated and varicose, they cause the mucosa to bulge and create the condition commonly known as hemorrhoids. मागच्या वेळी तुम्ही हिमोरॉइड्स बघितलेले होते. हिमोरॉइड्स म्हणजे आपण बघतो की त्या ज्या रेक्टल सेल्सना काय होतं, बल्जिंग असा अपिरियन्स होतो, किंवा त्याला आपण पाईल्स म्हणतो, हिमोरॉइड्स म्हणतो, की तिथले ज्या वेन्स असतात तिथं भरपूर ब्लड सर्क्युलेशनची गरज असते, कारण आपल्याला दोन गोष्टी महत्त्वाच्या करायच्या असतात. एक म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल अँड न्यूट्रियंट्स, अँड द सेकंड इज द elimination of waste material. And in that condition there is a lot of blood vessels aggregated there. And when your lifestyle is wrong, okay, you're eating more spicy, more unhealthy food, okay, you're not eating on time, then there is no exercise, your lifestyle, like you sit more in front of computer or sitting in the chair for a longer period, then heavy weight is there. In that condition, this all these veins get swelled and it gives a condition called as hemorrhoids. Okay, and then finally it reaches to fissure and fistula. These conditions are very painful, and in that conditions you cannot you cannot take that pain, and it has to operate finally. Okay, so the important thing about the large intestine that it plays very important role in the absorption. Now, how the fecal material is made? We have seen about the transverse section of the large intestine. Now, how the feces made of? The waste material which our body has to throw out, how it made up of? Okay, the large intestine is sometimes called the garbage dump of the body because the food residues that reaches it are of little use to the body. The large intestine job is to remove fluid from these residues and to solidify them. Okay. Intestinal chyme is a liquid when it enters the colon. जेव्हा आपल्या बॉडीमधनं स्मॉल इंटेस्टाईनमधनं जे चाईम किंवा खाल्लेला जो अन्नाचा जो चोथा असतो तो जेव्हा आपल्या लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये येतो त्यावेळी तो मोस्ट ऑफ द इट कन्सिस्ट ऑफ लिक्विड पार्ट्स. But as it travels through the bowel, the fluid is gradually absorbed through the intestinal wall and recycled through the bloodstream. What is left is the compacted into
सेमी सॉलिड फेसेस. फेसेस म्हणजे एक्सक्रिटरी मटेरियल. Mucus secreted by the large intestine binds the material together and also lubricates and protects the colon and facilitates the passage of the feces. The amount and the composition of the feces depend on what you eat. Consuming a large amount of fiber increases the quantity of waste, while highly refined diet reduces it. The average North American eats about 2 to 2.5 gallons, that is 7.6 to 9.5 liters of food a day, but only about 12 ounce, that means 355 milliliter of waste enters the large intestine. The amount includes residue from the food and from digestive juices plus some water. Okay, so ॲट प्रेझेंट जर आपण लाईफस्टाईल बघितली तर आपण मागच्या वर्षी किंवा फर्स्ट इयरला इनफॅक्ट मला आठवतं आहे की मीच तुम्हाला शिकवलं होतं की कॉन्स्टिपेशन म्हणजे काय, किंवा दुसरा एक पार्ट शिकवला होता तो म्हणजे काय, फॉर्मेशन ऑफ गॅसेस, दॅट इज द फ्लॅट्युलन्स. हा पार्ट आपण शिकलेलो होतो. किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीमशी रिलेटेड जे प्रॉब्लेम्स आपल्या बॉडीमध्ये क्रिएट होतात त्याच्यासाठीची कारणं पण आपण बघितलेली होती. आणि ती कारणं जर तुम्ही आठवायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला असं लक्षात येतं की लेस फायबर रिच डाएट, ज्या डाएटमध्ये फायबर्स कमी आहेत असा डाएट जेव्हा आपण घेतला त्यावेळी आपल्याला असं लक्षात आलं की आपलं पोट साफ होत नाही आणि त्यामुळं कॉन्स्टिपेशन होतं. बॉवेल मुवमेंट्सच होत नाहीत. लार्ज इंटेस्टाईनचे ज्या आपण मसल्स म्हणतो त्यांना, त्यांचे जे मस्क्युलर मुवमेंट आहे, पेरिस्टल्टिक मुवमेंट त्याला म्हटलं जातात, तर त्या मुवमेंट्स चांगल्या प्रकारे होत नाहीत आणि त्यामुळं हा जो मटेरियल आहे ते काय होतं, चांगल्या प्रकारे ल्युब्रिकेट होत नाही आणि त्यानंतर ते त्याच्या एक्झिक्युशनला किंवा बाहेर टाकण्यासाठीला योग्य मदत होत नाही आणि मग लोकांना कॉन्स्टिपेशन होतं, 2-3 दिवस टॉयलेटला जाता येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते. आणि त्याची पुढं आपण बघितली होती, त्याचंच पुढं कारण निर्माण होतं ते म्हणजे काय, तर आपल्याला हे बघितलं होतं तर पाईल्स होतात, फिशर होतात, पिस्ट्युला होतात, हेमोरॉइड्स होतात. आत्ता आपण जे बघितलं ते हेमोरॉइड्स होतात. ऑफ द मॅटर of the material that you eliminate, the feces roughly 3/4 is water. The rest generally consists of protein, inorganic matter, fat, undigested food, plus dried remainders of digestive juice and cells shed by the intestine and dead bacteria. So all these things will get eliminated from your body. As we have seen in the beginning, that 95% of whatever food you eat, out of that nutrients get absorbed into the bloodstream. ओके, प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट्स डायरेक्टली होतात आणि त्यानंतर जे लिपिड्स आहेत किंवा फॅट्स आहेत तर ते लिम्फॅटिक सिस्टीममधनं काय होतात आपल्या बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्ब केले जातात आणि त्यामुळं शेवटला जे ॲब्सॉर्ब जे झालेले नाही आहे, जे वॉटर आहे, जे कंटेंट्स आहेत बाकीचे आपण आत्ता बघितले, तर ते कंटेंट्स बाहेर टाकणं हे खूप गरजेचं असतं. जर समजा ते कंटेंट्स बाहेर टाकले गेले नाहीत तर आपल्या बॉडीवरती त्याचे ॲडव्हर्स इफेक्ट व्हायला सुरुवात होते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा बॉडीतला जर पार्ट असेल तर तो अलिमेंटरी कॅनल आणि डायजेशन आहे. अगदी सुरुवातीला आपण दातांपासून बघितलं की दात जर चांगले नसतील तर काय होणार नाही, आपल्या माऊथमध्ये, ओरल कॅव्हिटीमध्ये चावलं जाणार नाही प्रॉपरली जर चावलं गेलं नाही किंवा आपण भरभर बरेच आपल्याला गडबड असते, कॉलेजला यायची गडबड असते किंवा एखाद्या कामावर जायची गडबड असते आणि त्यावेळी आपण न चावता पटपट ते एनगल्फ करतो, आतमध्ये टाकतो पोटामध्ये. खरं ज्या गोष्टींचा तोंडामध्ये काय व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये सलायवा मिक्स व्हायला पाहिजे, अमायलेज जायला पाहिजे सलायवामधला आणि त्यामुळं डायजेशनची प्रोसेस सुरू व्हायला पाहिजे. समजा जे कार्बोहायड्रेट डायजेशनची प्रोसेसच सुरू झाली नाही तर पुढे जाऊन ते काय होणार, अनडायजेस्टेड पार्ट स्टमकमध्ये जाणार, स्टमकमधले सिक्रिशन चालू होणार. नंतर आपण परत एकदा बघितलेलं मागच्या वेळी ॲसिडिटी हा एक डिसीज बघितलेला होता किंवा कंडिशन बघितलेली, डिसीज नाही तो कंडिशन आहे की जर आपण वेळेवर जेवलो नाही आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आपल्या बॉडीमध्ये सिक्रिट होत राहिलं तर ते आपली जी स्टमकची म्युकोजल लेअर आहे तिला बर्न करतं आणि त्यानंतर आपल्या बॉडीवरती त्याचा काय इफेक्ट होतो, ॲसिडिटी होते आणि त्यानंतर अल्सर्स कशी होतात हे आपण त्यावेळच्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं.
HCl हे बेसिकली इम्पॉर्टंट कशासाठी आहे, तर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इज इम्पॉर्टंट ओनली बिकॉज इट क्रिएट्स अ condition, acidic condition, and due to this acidic conditions most of the bacteria in the food gets killed. And the same time जर तुम्ही बघितलं असेल तर कितीतरी जे फूड मटेरियल आहे त्यांना ॲसिडिक कंडिशन पाहिजे डायजेशनसाठी, तर ते क्रिएट करण्याचं काम हे मुख्य ॲसिड्स करत असतात. आणि त्यामुळं हे ॲसिड सिक्रेशन हे त्याबरोबर तुमच्या ज्या बॉडी क्लॉकप्रमाणे तुमच्या जेवणाच्या वेळेच्या वेळीच होणार. असं नाही की बाबा तुम्ही कधी पण जेवायला बसलात की ते ॲसिड सिक्रेट होणार, असं नाही. Your body has an internal clock, and it is like from morning, if you are doing breakfast, it will start secreting the enzymes and the acids in the stomach. Okay. जर तुम्ही तो त्यावेळेला खाल्लं नाही तर काय होणार, ते ॲसिड सिक्रीट होऊन जाणार, एन्झाईम सिक्रीट होऊन जाणार, आणि नंतर जेव्हा तुम्ही फूड खाल त्यावेळी ते ॲसिड्स आणि एन्झाईम्स नसल्यामुळे तुमचं ते फूडचं डायजेशन प्रॉपरली होणार नाही. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू ईट रेग्युलरली ऑन रेग्युलर टाईम. ओके, जो तुमचं टायमिंग जेवणाचा तुम्ही ठरवलेला आहे, खाण्याचा ठरवला आहे, त्यावेळीच खात जावा. समजा सारखं खात राहिला तर काय होईल, तासाभराने तुम्ही तोंडात काहीतरी टाकत राहिला तर काय होणार सांगा, की ज्यावेळी तुमचे एन्झाईम्स आणि बाकीचे हॉर्मोन्स किंवा ॲसिड सिक्रेट होणार आहे त्यावेळेस तुमचं डायजेशन होणार आहे. बाकीचं जे तुम्ही अन्न खाल्लेलं असेल हे फक्त तुमच्या तोंडाच्या चवीपुरतं असेल, टेस्ट बडनं तुम्हाला ॲक्टिवेट करेल. But rest of the food, whatever you eat in between, will not get properly digested, and it will again come out in the form of some or other kind of toxins. सगळे आजार हे बेसिकली मी तुम्हाला सांगतो की हे आजार हे डायजेस्टिव्ह सिस्टीमशी रिलेटेड असतात, आणि त्यामुळं सगळ्यात महत्त्वाचा जो पार्ट आपला असतो तो म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. वेळेवर जेवलं पाहिजे, योग्य प्रकारचा आहार घेतला पाहिजे, संतुलित आहार घेतला पाहिजे, आणि तो आहार चांगल्या प्रकारे चावून जेव्हा आपण स्टमकमध्ये घेऊ, जेवताना परत तुम्ही रागात किंवा काय म्हणतात टी व्ही बघत दुसरीकडे कॉन्सन्ट्रेशन करत, युअर माइंड शुड बी कॉन्सन्ट्रेटेड वेन यू आर हॅव्हिंग फूड. You should be concentrated on your the mind, whatever this energy is there should be concentrated on the digestive system. Then only it will digest your food properly. Otherwise it will not get digested, and the remaining whatever जे डिसिजेस जे आहेत तुम्हाला होत असतील तर त्याचं मुख्य कारण हे तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असते. किती वेळ लागतो आपल्याला जेवायला, जास्तीत जास्त अर्धा तास, आणि अशा वेळी जर आपण चावून व्यवस्थित शांतपणे टी व्ही न बघता, मोबाईलमध्ये न बघता जर जेवलो तर आपलं डायजेशन चांगलं होतं. डायजेशन चांगलं झालं तर रक्तामध्ये आपल्याला न्यूट्रिएंट्स सगळे मिळतात, जे आपण सेपरेटली खाण्याची गरज लागत नाही. टॉनिक खाण्याची आपल्याला कधीच गरज लागत नाही. सो विथ दिस आय वुड लाईक टू एंड दिस टॉपिक ऑन द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाईन. ओके, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे तुम्ही ह्या डायग्रॅम बघत जावा, इंटरनेटवरनं काही डायग्रॅम डाउनलोड करून घेत जावा, त्या बघा. त्याच्यातनं जे स्ट्रक्चर आहेत ते तुम्हाला सगळं मी तोंडी सांगून कदाचित समजणार नाही, कारण आपल्या क्लासरूममध्ये आपण बरेचदा ह्या गोष्टी एक्सप्लेन करू शकतो, खरं या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये याला लिमिटेशन येतं. सो यू हॅव टू पॉज द व्हिडिओ इन बिटवीन वेन देर इज अ डायग्रॅम, सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द दिस पर्टिक्युलर डायग्रॅम. जो ट्रान्सफर सेक्शन आहे त्याच्या पार्ट्स बघा. आणखीन जर तुम्हाला चांगल्या डायग्रॅम पाहिजे असतील तर इंटरनेटमध्ये लार्ज ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाईन टाका, तुम्हाला आणखीन चांगल्या कलरफुल असे डायग्रॅम मिळतील, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याची चांगली क्लिअर कट आयडिया येईल. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू.